Hi guys, a very good morning. Mamuka say. My name is Ronald Way Kwamakusha and welcome to African Beyond Television Network. So this morning I have just come here on a Sunday so that we talk about the issue of Advocate Nelson Chamisa in the voters' roll. Citizens Coalition for Change has been denied the voters' roll. In fact, the opposition has been denied the voters' roll. In all past elections, we have petitioned the courts for the voters' roll without success. How can we expect the same this 2023? How? It's impossible. So there is a message and a narrative which is spreading online, which says personal voters roll an election. Personal voters roll at an election. That is demotivating a lot of young people who want to register to vote. They're being demotivated by this narrative. You could personal voters roll an election. And they will say, for us to register to vote, it means we are being added into the voters roll, onto the voters roll. And if that voters roll can be manipulated, so how is our right to vote going to be heard and to be protected? It means they are going to vote and nothing will come out. That is the narrative. And it's wrong. And I want to see each and every champion telling the people the truth. The voters' roll is not here and will not be here, but it will be accessible. We will have access to the voters' roll. Election, we will have access to it. Right now, iwewe enda pa ZEC office wherever you think, just go there, check the people who are in the voters' roll. Wait for the day. Musu election. Iwewe kumsha kwako izo zizurugara ukambuzuma iwewe. But unobva kwachenda mbuya, unobva kudotito, unobva shurugwi kupi kwa unobva kumsha kwako. Change your polling station to your raw area. Musuwe election wenda iwewe first inspect the voters roll rakanamirwa pa door. That is the voters roll rawanenge vachishandisa, because everybody will come check the name per voters roll obva apinda mukati. It's simple as that. Which means iwewe kumusha kwako iwewe you can go there. Wosvika iwewe unocheka voters roll rako, unocheka zita rako rimwe voters roll, unocheka vanhu varipo pa voters roll vauri kugara navo, because we are using decentralized polling stations, which makes it easy for us to actually deal with the voters roll racho pachena in a short space of time. Turutaura zvokuti pane vanhu vaunoziva iwewe kuti ava ndimai Ningi, ava ndibaba Ningi, uyu ndi Ningi, uyu ndi Cecilia, uyu ndi Suzana, uyu ndi mai John, ava ndi Peter. Vausiri kuziva vese. Take note of the people who you don't know and investigate kuti vanava vakabva kupi, vanava vanogara kupi, vanava ndivanani. Make those investigations. It will be easy for you if you have ma-agents enyu vanenge vachingoripo padoor secretly recording kuti nhasi kwapinda vanhu 1 2 3 4 panopera day mungatadza kuverenga mimi kuti vanhu vavhota papo panapa vapinda kunovhota vanhu vangani. Identification inenge ichiitwa padoor so repolling station, munhu achipinda ari kuidentifyiwa ndiwe here saka mungatadza kuva nemaagents here kana munhu anenge achingotarisa kuti shuwa ndiye munhu wechingana apinda, munhu wechingana apinda, munhu wechingana apinda. Why can't you do it? You can actually do it. You can do it. Kutarisa kuti vanhu vangani vapinda kunovhota day rese, kungwe munhu anongoenda kunomirira izvozvo. Vanhu vakazara kuHarare uko, vanhu vakazara kuBulawayo uko, vanhu vakazara kuChirungu uko. Ngavauye kumusha as volunteers kana mashaya vanhu kumusha vamunotrusta. Ngavauye kumusha as volunteers, ngavachinje mapolling station avo. Ndozvinhu zvamungadai muchitoita separty izvezvizvi to make sure kuti you are transferring people to the rural areas vachange vakamira pamadoo vasiri kuda kubhadharwa kana anything. People who can fund themselves musi wacho we-election day. Vanenge vakangombe vachiverenga, so yes, isusu taverenga vanhu 550 vavhota, vapinda kunovhota. Mochivhunza ZEC,
ZEC vanhu vangani according to records vakapinda kuzovhota. Imimi mukaona venyu vari 570, ZANU mukangoona pakunzi papinda vanhu 700, that is where you begin to query. Totaura kuti aiwaka taverenga vanhu, voters roll riri kupi? Iri voters roll ipapo muchiri pa counting center pa polling station ipapo, ibvai pa polling station ipapo matova neresolution ekuti apa tatobirirwa apa. Yes, it's doable. It can be done. If we are serious about winning this election, forget about the voters roll. Rekuti muchaenda muchinopiwa neZEC. Forget about the monies dziri kunzi bhadharai kuZEC. Don't pay for that money. That is a waste of time. Invest that money kuti vanhu, to mobilize vanhu pa ground. Use that money to mobilize vanhu pa ground. Woziva inini pa polling station yangu kuRuzevha pana munhu wandisingaziva anovhotera ipapo, munhu wese ndomuziva. How can I be a candidate iyo yekuti ndiri kansela ndisingazive vanhu varipo? Even ndikasaziva vanhu varipa the next polling station, I must have somebody from that area anenge achiziva munhu wese anovhotera pa polling station pake kuti uyu ndiye, uyu haasiriye, uyu ndiye, uyu haasiriye. It can be done. It's doable. So why can't we do it? So it's not time yatiri inoi yokuswera tichema voters roll this and that, election yakatobirirwa, election yakatobiwa. Let my pressure groups vaise pressure kunyaya dzavo dzemavoters roll. It's their own obligation, it's their own role yavari kuplay in terms of winning this election. But handidi kunzwa a champion anotaura kuti pasina voters roll hapana. I don't want to hear about that. I want to hear my champions with the voters roll, without the voters roll, we are going to win this election because names will be called. How vote zita rako kana risiri mu voters roll musi wacho. Saka make sure that you have agents everywhere. Muri kuitei iko kuHarare, muri kuitei. We have almost ngatingoti 11,000 polling stations dzatinadzo across Zimbabwe. Saka even dzikanzi 12,000 polling stations maximum. 12 plus 12, 24. 24 plus 12. You can actually see the good numbers aya. My numbers are not going to delika now. So we need 36,000 people across Zimbabwe. 36,000 people. Can you tell me, Kuti, out of my 10 provinces that tinadzo, we cannot mobilize from 3,600 from each and every province per urban center ega province. We cannot mobilize 3,600 people to actually transfer to their to rural constituencies so that they can monitor this election. How can you tell me, Kuti, it's not doable? Murikurwirana zvigaro muchimhanyirana mukuzvigaro kuti toda kupinda but hapana ari kurwira kuti ine ndoda kunoita election agent, ine ndoda kungonoona chete, ndoda kungodhila nevoters roll rine rakanamirirwa chete. Why are we not volunteering to do that? Tese hatigoni kuita makansela, tese hatigoni kuita maMP. Vamwe vedu ngavaende vamhanye kunoti kurwirana position ekuti ini ndoda kunodhila nevoters roll, ini ndoda kunodhila nevanhu namba yevanhu vachapinda mupolling station. Taifanira kunge vanhu vachitoinvesta mumakamera. Unoseta kamera inenge yakatarisa padhoso kana pari kuvhote pinda vanhu vachinovhota kana zvichinetsa zvinhu zvacho. You have so many ways to investigate and make sure that you have vanhu chaivo vaenda kunovhotera. Hakuna munhu anofanira kumanikidzwa kunzi iwewe eti handigoni kuverenga. What does the law say? Munhu asingagoni kuverenga anofanira kuchuza munhu anomuvhotera waanotrasta. Isisu tikaona vanhu vese vachingochuza sabhuku kana munhu wezanu, we raise a query. Yes, vanhu vese vakanga vasingagoni kunyora, vasingagoni kunyora, vese vakaenda vakanovhoterwa nasabhuku ningi. You raise those issues in my court papers. Let's have decentralized legal actions.
kwete kuti tinoenda tichingonoti zvese ngazvinoitwa kusupreme court kuconstitutional court kuharare uko. Ngatitangei kutora vanhu vachienda kucourt from maward. Kansela anofana kuzviona kuti apa pakatobirwa election apa, otoenda otonopetitiona. Yes, apa pakabirwa election, otonopetitiona. Apa paimanikidzwa vanhu kuvhota, woenda unopetitiona. That is what we want. It's doable. This election can be winned. Takatoiwina election iyi kana tikaita vanhu vane pfungwa. People are being intimidated. Why can't you go kuma rural areas ikoko kumusha kwako iwewe? Volunteer to go there. Unoudza vanhu chokwadi kuti gore rino hakuna. Kana tichirohwa tinorohwa tiri tese. We have macry babies. Vari kurana ma social media platforms vachinyebera vanhu. Hey, this, hey, that, hey, ZANU-PF this, ZANU-PF that. ZANU-PF iri kutotya. How can you say party iri kutokutya inini? You keep on telling people wrong information each and every time. Yes, ZANU-PF is intimidating people on the ground. What are we doing? Not asking Nelson Chamisa what are we doing. Iwewe as an individual, what are you doing? Are you standing in solidarity with your people, telling them kuti hakuna anorohwa? Are you standing with your people, telling them kuti kana pana anorohwa ndini ndichatanga kurohwa? Are you standing with your youth kuconstituency kwako uchivaudza kuti veduwe musaenda kunorova vanhu, musarova hama dzenyu? So why are you afraid? It can't be done by Nelson Chamisa. There are a lot of people who pretend to be CCC champions who are spreading false information about this election. Hey, voters row hapana saka election tatodyiwa. Rakambobuda kupiko paakarohwa 2008 maiva nevoters row here. 2008 akarohwa maiva nevoters row. It wasn't there. So the issue is not on the voters row. The issue is on the people actually going to vote on the voting day. That is the issue. The final issue is to convince people to actually go and vote. That is the final key issue. Once we win that issue, we have won this election. We have mastered this election. Because it's difficult for ZANU-PF to identify, especially Kumusha. It's difficult for ZANU-PF to identify which party. They can identify my point persons and my leaders. Ini ndikaona zita rangu risipo pa voters roll, kunobuda chakanaka. Akumude chakanaka. That will be the first court case yangu. Because I will take the ZEC court in, I will take it up. I have been voting all these years. Zita rangu arimo voters roll. Can you tell me kuti rakaenda kopi? That is the first point that tinofana kutanga kuona, which means inini ndikanovhota kuruziva kwangu hakuna anondibvisa pa voters roll. Saka ZANU-PF ikabvisa vanhu pa voters roll, even including vayo vachavhota vacho ndivanani? Iwe wauziva vanhu vari kumusha kwako. Unotora kasabhuku wacho enda nayo koti. Sabhuku uyu munhu munomuziva here uyu? Sabhuku wobvunzwa mukoti. Sabhuku munhu uyu munomuziva here? Sabhuku woti handimuzivi. Anogara kupi? Koimimi ZEC. Munhu iyeye ane obligation yekuexplaina. Kana munhu wacho ashayikwa zvachose, zvaura kuti munhu iyeye is a bogus person, which means that vote cannot be counted. Yes. Izvi ngatizviregei zvatiri kuita izvi. The reason why vanhu vachisainiswa even ma-affidavit, sabhuku uri kunzi ipa proof of residence kumunhu. Kana kansela kana MP, ipai proof of residence kumunhu. Kana zvatadzika izvozvo munhu yeye ngafile affidavit form otaura kuti ini ndinogara kwakati. Zvichizoitirwa kuti ini ndikazoenda kukoti ndichinoti uyu hapo uyu muconstituency medu hagari ikoko hana kuvhota uyu ndewe kunyeba munhu uyu haexist. Munhu yeye achatsvagwa odaidzwa. And everyone anenge akaita zvinhu zvekutamba ipapapo will face the music of the law. We need to prepare proper grounds zvekuchallenge vanhu ava nadzo. Kwete zvatiri kuita izvi zvokuti hey hapana voters roll, hey voters roll what? So what? Let's go tinovhota.
And they don't vote kumamisha kwedu. Let's make sure that we overwhelm the ballot. Once we overwhelm the ballot, we win in the urban areas, we win in the rural seats. Then we conclude this election. Even if it is a winner, absolutely kumusha. What I know is, patakanga tichimbowana 1,000 votes, tikarowa tine 5,000, wezana ne 6,000. We have covered that gap and we have given the president an advantage over ZANU-PF to win the election. So it's simple. Urban areas, tinozwa mukomana ari kurova, achirova. And the possibility inenge iripo ndeyekuti mukomana urban area chete will get 45% of the vote. Saka toita sei kuti tuwane 5% kana ngatingoti 6% kuti mukomana awine. Toita sei kuti tuwane 6% mukomana awine. Ndokwata kuchenda kumusha tichino cover gap. The issue is to cover the gap. Have a motive to cover the gap. Patiri kuwina tichiwina pamwe patarowa to cover gap torowa one ma 500 ma 200 votes kweta kuti unorowa ne 5,000. That is what we want to avoid. Azite kuti this election ya 2023 towana president akarowa ne 10,000 votes in constituency, MP akarowa ne 5,000 votes, council akarowa ne 400 votes out of 700. It's not it. That's not it. Tinoda munhu ari kurowa, but uchirowerwawo padhuze pekuti tinoziva kuti tikabatanidza neurban vote yedu tatora chimuti, and hapana absolute two-thirds majority kana zvakadaro. So this issue iri kufamba on social media, whoever is spreading the narrative voters roll, guys, we have been winning these elections without the voters roll. Why now? Why are you prioritizing the voters roll much right now to an extent yekuti muri kuda kurega kuti vanhu varege kunovota? Tell the people the truth. Yes, we need the voters roll. We must have access to the voters roll. But if we can't have access to the voters roll now, we will have access to the voters roll on the polling day. Yes, per polling station yega, we will have access to the voters roll because inenge yakanamirwa. Tichiona ka vanhu vachipinda kana kuweti tinotomboisa zvigaba kuita setine makatheta. Hazvinonyadzisa chii kusungirira chigaba changu pagumbo apa? Hazvinyadzise ini ndotosungirira 2 liters changu pagumbo apa cheweti. Handiendi kuweti musi wacho. Ndendakasungirira chigubhu changu pagumbo. Saka isisu, we really need to be vigilant, we need to be strategic. Hatingakundwe kufunga nemadhara. Tokundwa kufunga nemadhara, tokundwa kuronga nemadhara. Hazviite. Iwewe uri kuurban area ikoko, uri kutsvagei ikoko, una basa, una chimwe chekuita, uri kutsvagei ikoko. Come to your rural area, be a point person ikoko. Make sure kuti mavotes atawina, ndiwo chaiwo atarowa, ndiwo chaiwo. That is your role, that is your obligation to win this election. Tichanangira zanzironi ZANU-PF iri kufunga zvakudhara. Vanhu vari kutemba kuma rural area vakunze, green mukati yellow. Kune bhora musango this year, and it's a very big advantage ku CCC because ZANU yakatotsva mafields. Yes, I agree with you, Tichaona. This is true. So if we consider this issue you have raised in Mkoma Tichaona, you would see we have an upper hand. Isusu as an opposition, as an alternative, we have upper hand about this election. Because right now what is going to happen is massive VSS ZANU are going to discuss ku politi bureau. Voveta vona kuti uyu mfana anoita here uyu haite. Vapfana vazhinji will be disappointed neZANU-PF pama primary elections avo. They won't be considered for this election. Which means vachazviona kuti zvakadhakwa zvimadhara izvi. Bhora musango is there. Imimi ndo patiri kuvhundudzirwa each and every time tichiregesa vanhu kuti vave focused neelection, tichitaura zvimwe zvinhu zvisina basa. Voters roll tinowana musi weelection. Hakuna munhu wausingazive anovhota papolling station yako kumusha. Dai ari akudhara mapolling stations anga akakura taiti. Ungatadza polling station nevanhu 700. Ungatadza kukaunda kuona kuti for sure ava vanhu ava ndiwa. And most polling stations kumamisha, they are less than that because kumamisha we are covering a very large area. Constituency yakakurisa kumisha.
Yeah, in terms of geographical area, constituency yakakurisa. So what it means is, per every square yatinenge tinayo kana per every center yatinenge tinayo, we have lesser people who are voting at a certain center. So when we have lesser people, it means you can manage 300 people at a polling station, 400 people at a polling station. You fail to manage those people. You can't. You can't. Absolutely, you can't. You can manage this thing. Let us prioritize this issue and make sure on the election day, we collect enough evidence to make sure that we challenge whatever shenanigan inenge ichiitwa neZANU-PF. So this is it, Team Zimbabwe. Let us disregard the issue of voters roll. The issue of voters roll, inini my advice to opposition ndeyekuti musatomboburitsa mari muchienda kunotenga voters roll. It's a waste of time. Invest that money in making sure kuti every polling station ina mahobo aripo, munowana voters roll. But kana pasina munhu ari kugadha mavhoti enyu, ndianiko achaziva kuti mawana 50 zvechokwadi? Munonzi mawana 2 mavhoti pa polling station. Munozviziva sei kuti ichokwadi ichocho? Use those resources to safeguard what is happening on the polling station. Inspect the voters roll on the polling station on the polling day. That is my advice. That is my input. Thank you very much for coming, Mkoma Mkandatsama Simba. Thank you very much for coming. Thank you very much for the contribution. I love you all. Keep on subscribing, keep on liking, keep on commenting. Nasi is Sunday. If I get time, I will have more time to actually come and speak randomly about what